여수를 가기 위해서 KTX를 타려고 가고 있습니다. 여기 지금 여수 엑스포역에 도착을 했는데요. 날씨가 생각보다 좀 많이 흐립니다. 제가 원래 고프로를 가지고 왔는데 여기서 광각도 되고 망원도 되니까 고프로는 딱히 쓸모가 없을 것 같네요. 일단 한번 다니면서 좀 더 영상을 좀 찍어보도록 하겠습니다. 이제 바로 여수 서시장을 좀 가보려고 해요. 여수 서시장으로 가보도록 하겠습니다.